Okay, good afternoon. We will now resume agenda item 7, the high-level segment, and it's my pleasure to give the floor to Ms. Christine Schraner-Bruggener, State Secretary of Migration of Switzerland. Your Excellency, you have the floor. Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale, Mesdames les Directrices Générales adjointes, Excellences, chers et chers collègues. La migration est une réalité universelle qui concerne toutes les régions du monde. Aujourd'hui, plus que jamais, il est impératif de travailler ensemble pour assurer une gestion efficace et équilibrée de ce phénomène global. En Suisse, on a 26% d'étrangers. Nous reconnaissons ce que la migration régulière apporte de positif à notre pays. Les bénéfices sont considérables sur le plan économique, social et culturel. Les migrants contribuent pleinement à notre société et contribuent à renforcer le développement de leur communauté d'origine, notamment par le partage de compétences et l'envoi de ressources. La Suisse a mis en place des instruments qui facilitent les voies légales, une gestion ordonnée et constructive de flux migratoires et qui renforcent les avantages pour toutes les parties impliquées. Cependant, il est impossible d'ignorer les défis engendrés par la migration irrégulière. Ces deux dimensions, régulière et irrégulière, doivent être abordées simultanément avec une attention égale. La Suisse s'appuie sur des dialogues constructifs avec ses partenaires internationaux en adoptant notamment une approche whole of government qui favorise des solutions équilibrées et durables. Cette démarche repose sur une vision globale de la migration, permettant d'aborder l'ensemble de ces dimensions afin de répondre efficacement aux défis complexes qu'elle pose. Pour relever ces défis, les partenariats migratoires entre pays sont essentiels. Il ne s'agit pas seulement de conclure des accords bilatéraux ou régionaux, mais de promouvoir des dialogues ouverts, équilibrés et inclusifs. Ensemble, nous pouvons développer une approche de la gestion de la migration qui soit à la fois humaine, efficace et bénéfique pour tous. Merci de votre attention et merci à OIM pour tout votre engagement. Thank you, Excellency. Next speaker is His Excellency, Mr. Astrid Ijeni, Deputy Minister of Interior of North Macedonia. Your Excellency, you have the floor. Thank you. Dear Director General Amy Pope, distinguished audience, at the very beginning, I would like to thank you on my own behalf and on behalf of the Ministry of Interior of the Republic of North Macedonia for the invitation to participate at this 115th session of the IOM Council. It is a particular pleasure for me to be here in the heart of Europe, in the city of Geneva, the city of peace and multiculturalism. Although North Macedonia is a small country, it has a large number of foreigners with regulated temporary or permanent residence. The basic mechanism for their legal migration to the Republic of North Macedonia is a love of foreigners as well as the instruments provided for the reign. The Ministry of Interior, the Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade, the Diplomatic and Consular Mission, the Employment Agency of the Republic of North Macedonia, and the Ministry of Social Policy, Demography and Youth are the competent state institutions. The basic criterion for harmonizing temporary and permanent residence within the framework of legal migration is the EU legislation. In terms of migration flow management, I would like to emphasize that there have been no significant challenge in this area. Besides the Ministry of Interior and the Border Police, as its integral part, the system also includes other competent state institutions as well as relevant UN agencies. There is active cooperation with relevant non-governmental organizations and associations.
All activities undertaken in the area of migration management are in accordance with international standards and EU policy and with full respect for fundamental rights. The recent accession to the European Migration Network is a confirmation for this. Namely, the process was completed at the end of October this year, the signing of the administrative arrangement between the European Commission and the Ministry of Interior on October 2024 on the margins of the EU Western Balkans Ministerial Forum. We have officially become an observer country in the European Migration Network, and on October 2024, we participate in the Network Steering Committee meeting held in video format. Capacity building for migration management is planned and implemented in accordance with national needs and interests, but also in accordance with EU policies and standards, considering the recommendation contained in the European Commission progress reports as well as the experience of EU countries. The main strategy documents in this area are the National Strategy for Integrated Border Management, the National Strategy for Combating Illegal Migration and Cross-Border Crime, the Migration Policy Resolution, and the Rule of Law Roadmap. International cooperation is an important link for strengthening migration management capacity, both in the area of information and experience exchange, as well in the area of operational cooperation and expert and technical support. In this context, regional projects financially supported by the European Commission and implemented through Frontex and other relevant partners, as well as national projects designed and tailored to our needs, have been implemented. Here, I would like to mention the Frontex joint operation, which started on April 2023, which aims to prevent illegal crossing and cross-border crime. I would like to highlight the international joint operation on the southern border, which was the beginning of the Frontex operation, and in which 8 European countries participated, 7 on which were EU member states, and which lasted from December 2015 to April 2023. Certainly, we need the support of our partners to facilitate regular migration. In this sense, the IOM could help facilitate access to more easily observe the rights and obligations of vulnerable categories and young people, facilitating access to the system and institutions, especially when it comes to potential victims of human trafficking. Distinguished audience, the Republic of North Macedonia continuously fosters bilateral and international cooperation in the field of migration, and we remain committed to building new partnerships. Furthermore, we remain committed to implementing all procedures with our jurisdiction, the final goal of which ensuring safe, orderly, and regular migration. Thank you so much. Thank you. Now I give the floor Her Excellency Ms. Chu Bun-Ang, Secretary of State of the Ministry of Interior of Cambodia. Your Excellency, you have the floor. I thank you, Mr. Chairman of the Council, Madam Director General, Excellencies, representatives of Member States, distinguished guests, ladies and gentlemen. First of all, on behalf of the Royal Government of Cambodia, I have the honor to congratulate Mr. Young as Chairman, and I strongly support the report made by the Director General on migration situation at the opening. In the last few decades, migration is not only the rise to movement of people and seek for a better place for living or better job for making incomes, but it became a global issue to be considered, which combined with a huge risky situation, including many types of crime against displaced groups, as well as
to create more burden to all countries to be solved and responsible for. In present time, many migrants are not always have the willing to migrate, but mostly fall into the type of forced migration due to the war situation faced at their location caused by the natural disasters, violation, as well as internal conflict and various serious wars which affect to the global economic crisis. Many migrants do not have enough understanding and available time to access to legal document, no permission, as well as to access to expected job, no place for living. Moreover, the children are also face more dangerous situation as they are lacking of protection, care, and education, as well as they have no own identity in other country and will become stateless people, which enable criminals to have more opportunity to exploit them easily. Recently, many criminals networks have very strict to deceive those migrants to be victimized by all forms of transnational crime, including human trafficking, sexual exploitation, and other forms of scamming. Therefore, Cambodia has focused on regulating labor migration, and on the other hand, is to manage migration flow and to combat actively trafficking in persons and various crimes committed by and against migration, against migrants who migrate in country. From this high-level segment, the royal government of Cambodia called for IOM to continue supporting member states in solving migration issues and call for strong collaboration among relevant countries, both country of origin and destination, to prevent and protect those migrants by focusing on common understanding and legal protection to solve migration issues and to combat transnational crime together and take action on safe migration actively and continuously. As a member of Global Compact for Migration, Cambodia remains committed itself to focus on the implementation of the main objective of GCM to promote safely, regular, and orderly migration. I thank you so much. Thank you, Excellency. Next speaker is Her Excellency Ms. Nicole de Moore, State Secretary for Asylum and Migration of Belgium. Your Excellency, you have the floor. Madame la Présidente, Excellencies, distinguished delegates. First, allow me to express my gratitude to Director General Mrs. Pope for her comprehensive report, her dedication, and the initiatives undertaken since the beginning of her mandate. I also appreciate IOM's transparency and consultative approach, particularly in the development of its new strategy. This strategy rightly places migrants at its heart. In a rapidly changing world, I believe more than ever in flexible, multi-annual, unearmarked funding, which enables IOM to better plan, deliver, and execute initiatives. Belgium commends the establishment of the Special Subcommittee on Flexible Funds, and we encourage other member states to increase their share of unearmarked contributions. Belgium also reiterates its commitment to facilitating IOM's work in Brussels, where the organization is establishing global, regional, and country offices. This is a recognition of the role our country plays as a hub for international cooperation. Excellencies, legal migration is a cornerstone of Belgium's comprehensive migration policy. Efficient and accessible pathways are not just tools for migration management. They are drivers for sustainable economic growth. For Belgium, as well as the European Union, attracting third country nationals with specific skills and profiles remains crucial to maintain economic competitiveness on a global scale. In alignment with the EU Pact on Asylum and Migration, my country has taken significant steps to establish legal migration pathways.
We have implemented training and recruitment programs in several partner countries, leveraging initiatives such as the EU Talent Partnerships. During the Belgian presidency of the Council, we also played a key role in developing a talent pool to facilitate the recruitment of third country nationals. These efforts aim not only to streamline the recruitment process, but also to improve access to vital information about safe and orderly migration pathways while reinforcing the systems in countries of origin. Similarly, Belgium remains committed to resettlement and complementary pathways for persons in need of protection. These efforts are integral to our humanitarian responsibilities and to creating safe and legal alternatives to irregular migration. In this context, Belgium is proud to support initiatives like the DT4E projects, which offer complementary pathways for individuals in need of protection, and the O-Remit project, which highlights the impact of remittances and the diaspora community. These projects exemplify how targeted national funding and our collaboration with IOM can lead to meaningful outcomes for migrants, refugees, and their families. Director General, Excellencies, migration is a shared challenge and an opportunity that requires collaboration, innovation, and a commitment to the principles of humanity and solidarity. Belgium will continue to support IOM as it leads global efforts to make migration safer, more orderly, and better managed for the benefit of all. Thank you. Thank you. Next speaker is Her Excellency Ms. Bogularka Illes, State Secretary for Bilateral Relations of Hungary. Your Excellency, you have the floor. Thank you, Mr. Chair, Madam Director General, dear colleagues. First and foremost, addressing our topic of today, let me speak directly, partly because of the reason we Hungarians are well known for this habit. The fundamental element of Hungary's migration policy is that we distinguish between refugees and illegal migrants. We provide refugees with all the help they need. But we do not support illegal migration in any form. And we also distinguish between migrants and guest workers from third countries who may only and exclusively arrive in Hungary for specific employment purposes and under strict conditions only for jobs and cannot be filled by Hungarian citizens. My country is under double pressure. So we can experience and also compare these situations, because those people who are coming to Hungary from Ukraine are fleeing the war, for whom Hungary is the first safe country, so it's natural and obvious that we let them into Hungary, and in addition to healthcare, we offer work to those who wish to stay in Hungary for the long term, and we provide schooling for children. Hungary's solidarity is demonstrated by the fact that so far nearly 1.5 million refugees have crossed our borders from Ukraine, of whom we have provided temporary protection to more than 40,000 people. But we are convinced that the real help and solution will be if members of international community found their contribution to a long-lasting peace and previously a ceasefire as soon as possible. The words of elected US President give us a certain hope. And as Minister of Foreign Affairs and Trade of Hungary, Mr. Péter Szijjártó, pointed it out in his speech he gave here last year, I would like to highlight the fact that international law speaks very clearly that if someone is forced to leave his or her home, then he or she is entitled to stay on the territory of the first safe country on a temporary basis. But that doesn't mean that people are entitled to walk through borders and countries until they reach some individually chosen country fitting all their wishes. We also think migration is a burden, not just for the states, but even more for those people who are forced or decide to flee the country they lived in.
taking the journey through multiple countries and seas is a really dangerous move, no matter how hard we try to establish so-called safe ways for migration. So I would like to underline the focus of Hungary's migration policy is on the importance of effective border protection and local assistance. Between 2018 and 2033, Hungary provided more than $2 billion of official development assistance, and we also built partnerships with developing countries and launched projects through the Hungary Helps Agency, which was established almost 10 years ago. We do respect the views and decisions of other countries that think migration is a solution for their challenges. However, we expect the same respect regarding our national position on migration. Thank you for your attention. Thank you. Now I give the floor Her Excellency Ms. Cindy Mariela Portal, Deputy Minister of Diaspora and Human Mobility of El Salvador. Excellency, you have the floor. Excelentísima señora Directora General de la Organización Internacional para las Migraciones, Amy Pope, y comitiva que le acompaña. Excelentísima señora Presidenta del Consejo de OIM, embajadora y representante permanente de Alemania ante la Oficina de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, Catherine Stasch. Participantes de la reunión del Consejo de la OIM, señoras y señores. Agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes en el segmento de alto nivel de la 115ª reunión del Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones, un espacio fundamental para impulsar de manera colectiva la cooperación internacional en favor de las vías regulares de migración. El Salvador, como país campeón del Pacto Mundial para las Migraciones, ha implementado transformaciones significativas para responder a las necesidades reales de la población en movilidad. Nuestra nación se ha convertido en un ejemplo para el mundo. Ahora, el país más seguro del hemisferio occidental es gracias a las políticas públicas implementadas bajo el liderazgo de nuestro presidente Nayib Bukele. Además, nos enorgullece ser el primer país de la región en contar con un plan nacional de implementación del pacto, estructurado en torno a las prioridades de El Salvador en esta materia. Dichas acciones se enmarcan en la prevención de la migración irregular, la asistencia humanitaria, la atención a la diáspora, la movilidad laboral, la reintegración de los factores ambientales vinculados en la movilidad humana. Como país de origen, promovemos vías regulares de migración a través del Programa de Movilidad Laboral, el cual contribuye a reducir los factores que impulsan la migración irregular mediante oportunidades de empleo temporal en el exterior y mejores ingresos para la población potencialmente migrante. Este programa ha facilitado más de 14.000 oportunidades de empleo en el exterior, apoyando a los trabajadores y a sus familias mediante jornadas informativas que garantizan sus derechos. En este marco de colaboración, hemos gestionado alianzas con diversas empresas, facilitando el reclutamiento y la selección de candidatos, brindando acompañamiento a los trabajadores temporales mediante charlas de protección y jornadas informativas previas a sus partidas. Asimismo, hemos impulsado proyectos de asistencia técnica para trabajadores emprendedores que retornan al país, con el objetivo de fortalecer sus ideas de negocio y desarrollo económico. Además, implementamos programas de formación en educación financiera y el uso eficiente de las remesas, que han incentivado una transición de un enfoque de consumo hacia inversiones inmobiliarias, emprendimientos y otros proyectos de desarrollo. Desde el año 2021 a la fecha, los beneficiados del programa han generado más de $29 millones en remesas, las cuales un 33% ha sido destinado a la adquisición de una nueva vivienda. Por otra parte, en El Salvador hemos impulsado campañas de sensibilización sobre los riesgos de la migración irregular, para contrarrestar rumores y mensajes que generan falsas expectativas que podrían derivar a fraudes o tráfico ilícito de personas.
Actualmente ejecutamos una estrategia gubernamental para la prevención de la migración irregular, orientada hacia el desarrollo integral de las personas y sus comunidades de origen. Esta estrategia genera oportunidades de inclusión socioeconómica, tales como modelos de restauración ecológica y el desarrollo de medios de vías sostenibles y de adaptación al cambio climático. Como país precursor del Pacto Mundial sobre una migración ordenada, regular y segura, reafirmamos nuestro compromiso de respetar y proteger, pero sobre todo garantizar los derechos humanos y sus libertades fundamentales de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio. Instamos a los organismos internacionales a continuar brindando asistencia técnica y financiera para fortalecer los marcos legales y administrativos en materia de migración en los países de origen, tránsito y destino. Finalmente, subrayamos la importancia de cooperar con actores claves en la materia, tales como la sociedad civil, la academia y el sector privado, para crear sinergias que amplíen el impacto positivo de las migraciones y promuevan una perspectiva más humana. Agradecemos a la OIM por su apoyo incondicional en la promoción y protección de los derechos de todos los migrantes y sus familias, especialmente por los proyectos en ejecución en nuestro país, El Salvador. A todos ustedes, muchas gracias por su atención y que Dios nos bendiga. Thank you. Now I give the floor His Excellency Mr. Andy Mahela, Deputy Minister of Interior of Albania. Your Excellency, you have the floor. Thank you, Chair. Honorable Director General, dear participants, I am honored to address today the IOM Council session and to share with you the commitment of Albania towards the regular migration path. Migration management, focusing on finding sustainable solutions for regular and safe migration, continues to be a global priority. Migration is a phenomenon that has been, is, and will remain present worldwide. To limit irregular migration as much as possible, Albania believes that our joint commitment should focus on creating the appropriate conditions to provide opportunities for regular migration. On October 15th, Albania officially opened the first group chapter of negotiations with the European Union, which includes Chapter 25, Justice, Freedom and Security. This chapter addresses issues such as border control, migration, asylum, police cooperation, and the fight against organized crime and terrorism, reaffirming Albania's determination to move forward in this significant phase for the country. At the same time, the Albanian government is closely cooperating with the European Commission on implementing the Western Balkans Action Plan. The plan aims to strengthen common mechanisms for border management, return policy, and the prevention of irregular migration, creating a balanced approach to regular and safe migration from countries of origin to the Western Balkans. Moreover, in the spirit of regional cooperation, we have achieved concrete results for our citizens and migrants by improving the regional framework for promoting free movement and regular migration through engagement in the Berlin Process Initiative or the Migration, Asylum and Refugee Regional Initiative, MARI, which Albania currently holds the leadership of until July 2025. The adoption of the National Migration Strategy 2430 and Action Plan 2426, for which I would like to thank IOM Albania for its technical and financial support, is a cornerstone for migration management in Albania. This document, aligned with the Global Compact on Migration and the 2030 Agenda for Sustainable Development, aims to strengthen interinstitutional cooperation for migration management at the national level
and has fostered a robust dialogue between relevant ministries and local governments to address the challenges and opportunities arising from migration. The implementation of the strategy also focuses on finalizing labor migration agreements, both with the countries of destination of Albanian citizens and with the countries of origin of foreign migrants entering Albania. These agreements are essential to create appropriate and safe conditions for regular migration and to promote decent migration, which supports workers' rights and enables sustainable development for both parties. Another key element is the improvement of our legislation to facilitate foreigners' access to the labor market and the digitalization of migration services, creating a sustainable system that promotes safe and legal pathways for migratory movements. Cooperation with international organizations and civil society has been essential throughout this journey. IOM has been and remains a crucial partner for the Albanian government in this commitment, contributing to drafting and monitoring the legal framework for unrestricted movement, focusing on protecting vulnerable categories. We are confident that this cooperation will continue to be important in promoting regular migration and integration policies, including enriching the legal framework for labor migration agreements, engaging the Albanian diaspora in the vital process of Albania's accession to the European Union, or achieving the Sustainable Development Goals. We are convinced that cooperation with IOM and other international organizations working in Albania will continue to strengthen the Albanian state's capacity to manage migration sustainably and fairly. Thank you for your attention. Thank you. The next speaker is His Excellency Mr. Dobran Bayramov, Deputy Chairman of the State Migration Service of Turkmenistan. Your Excellency, you have the floor. Спасибо. Уважаемый господин председатель, уважаемый генеральный директор, уважаемый главы и член делегации. Прежде всего, позвольте от имени делегации Туркменистана приветствовать вас на 115 Совета МОН. Выразить признательность за теплый прием и прекрасную организацию работы. Нынешние сети, приуроченные к ней международный диалог по миграции, является важным ресурсом глобального диалога по изучению возможностей и поиску решений в сфере регулирования путей миграции. Как признана повестка дня на период до 30 года и глобальный договор о миграции, регулярная и управляемая миграция – это значительная возможность для перемещающихся людей и сообществ и государств в целом. Мы твердо убеждены, управление и регулирование путей миграции в долгосрочном плане возможно путем координации и уважительного международного диалога, а также при всемирном содействии и оказании поддержки Международной организации по миграции. Для Туркменистана сотрудничество с МОМ является стратегическим вектором и свидетельством тому интегрирования в сферу управления миграцией в паритетном направлении государственной политики и программы устойчивого развития страны. Туркменистан всецело поддерживает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, дважды подготовил добровольный обзор в ЭСКАТО по реализации заложенных в нем задач в динамике. Рассматривая глобальный договор как комплексный подход к международной миграции, во всех ее измерениях Туркменистан реализует цель договора применение инклюзивный подход при участии МОМ в соответствии с национальными приоритетами страны и с учетом интересов уязвимых групп, включая женщин и детей. Следующий принцип СУР – никого не оставить позади. Индикатором успешного реализуемых мер в Туркменистане по достижению целей глобального договора можно по праву считать и реализованную полностью
в сентябре этого года национальную стратегию и искоренения без гражданства до 2024 года, что позволило обеспечить всех лиц без гражданства фундаментальными правами и документировать их, и тем самым содействовать поддержке мигрантов во их возможности свободного перемещения. Уважаемые участники, принятие Туркменистаном сбалансированных решений в мир в сфере регулирования процессов миграции включает в себя широкий спектр взаимосвязанных механизмов по обеспечению прав и защите мигрантов на протяжении всего цикла миграции. Это, помимо прочего, обеспечение упрощения и доступности миграционных процедур, въезда, выезда, транзита, вызов процедур, юридической идентификации и документирования применения технологических инноваций и цифровизации, своевременная информированность мигрантов, управление границами и противодействие транснациональной преступности, а также уменьшение негативного воздействия на миграцию путем реализации комплекса общегосударственных мер по снижению риска бедствий, управлению чрезвычайными ситуациями, укреплению потенциала защиты и силы изменения климата и охраны окружающей среды. Уважаемые участники, деятельность Туркменистана в обеспечении регулируемой миграции выстраивается с опорой на Международную организацию по миграции и другие агентства ООН. И мы в дальнейшем глубоко заинтересованы в наращивании и укреплении взаимовыгодного сотрудничества по данному направлению. Пользуясь случаем, разрешите выразить особую благодарность МОМ за оказываемую всемирную поддержку и содействие в обеспечении прав и достоинств мигрантов. Итоги нынешнего Совета МОМ, несомненно, принесут дополнительный импульс в оказании содействия безопасной, порядочной и легальной миграции. В завершение хочу пожелать всех успехов, крепкого здоровья, процветания и благополучия. Благодарю за внимание. Спасибо. Thank you. Now I'll give the floor His Excellency Mr. Bae Sang-up, Commissioner of Korean Immigration Service. Excellency, you have the floor. Mr. Chair, Director General Amy Pope, and distinguished delegates. First of all, I would like to extend my gratitude to International Organization for Migration for its rigorous efforts to enhance safe, regular, orderly migration. Recently, migration has emerged as a significantly important global issue. In response, Korea has put various policies and institutions in place while strengthening international cooperation. First, the Korean government is actively engaged in promoting fair and lawful migration pathways. It encouraged the legal entry of foreign workers, recognizing their valuable contributions to the Korean society. For instance, the government has significantly expanded the quota for skilled labor, enabling long-term stays for migrant workers who have gained expertise through long-term employment in low-skilled sectors. It is also implementing the seasonal worker program, which facilitates short-term seasonal employment, and the regional specialized visa program, which facilitates local employment of foreign workers. Notably, in September 2024, the Korean government announced the new immigration policy, which introduced several transformative measures. These include diversifying visa tracks to attract international talents, implementing visa governance,
that aligns with the needs of local governments and the private sector, strengthening the social integration of migrants and establishing a scientific and systematic framework for introducing foreign workers. These policies represent a paradigm shift in Korea's approach and to addressing rapid demographic and economic changes. Korea is also working closely with multiple countries and international organizations to prevent irregular migration and counter smuggling and human trafficking, while safeguarding migrants' human rights. Such efforts include providing support for voluntary and safe returns and collaborating with other states to block smuggling and human trafficking routes. Such policies also create an environment where migrants can be protected and simultaneously empowered to contribute to the Korean society. I hope these efforts by my government will have a positive impact, not only on Korea, but also on the international community as a whole. In closing, I express my gratitude to the IOM member states for their support in electing the ambassador of the Republic of Korea as the chairperson of the IOM Council for the coming year. The Korean government will continue its efforts to foster a safe and fair migration environment in collaboration with the international community. Let us unite our efforts to build a better future. Thank you. Thank you. Next speaker is Her Excellency Shanoja Nodiri, Deputy Minister of Labor, Migration and Employment of the Population of Tajikistan. Excellency, you have the floor. Уважаемый председатель, уважаемые дамы и господа, пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность Международной организации по миграции и ее генеральному директору Эми Поуп за приглашение для участия в 115-й сессии Совета и созданные прекрасные условия для плодотворной работы. Одновременно хочу поздравить постоянного представителя Кореи с избранием на пост председателя Совета Международной организации миграции. Уверена, что данное мероприятие достигнет намеченных целей в плане укрепления и стимулирования международного сотрудничества в области регулярных путей миграции, а также влияния изменения климата на мобильность людей. Хотелось бы отметить, что представительство Международной организации миграции в Таджикистане с 1992 года оказывает техническую поддержку правительству страны и является стратегическим партнером по вопросам управления миграцией. Международная организация миграции вносит значимый вклад в улучшение миграционной политики страны. На данный момент проведен обзор законодательства в области частных агентств занятости, разработан законопроект о трудоустройстве граждан Таджикистана за рубежом. Уважаемые дамы и господа, ежегодный прирост населения Республики Таджикистан составляет свыше 2%. Таджикистан является трудоизбыточной страной, обладает большим резервом трудовых ресурсов. В этой связи диверсификация миграции является приоритетом для нашей страны. Следует отметить значимость глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции как важный документ в направлении регулирования миграционного процесса, включая борьбу с торговлей людьми и реинтеграцию трудовых мигрантов. Учитывая, что Республика Таджикистан является социальным государством,
Все 23 цели глобального договора миграции являются приоритетными направлениями деятельности правительства моей страны. После принятия ГДМ в 2018 году правительством Республики Таджикистан были подписаны ряд межправительственных и межведомственных соглашений, в том числе в сфере рабочей силы с Объединенными Арабскими Эмиратами, об организованном наборе граждан Республики Таджикистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации, о регулировании рабочей силы в государстве Катар, по отправке и приему работников посредством системы разрешения на работу в Корею, об основах информационного сотрудничества для внедрения системы иностранных человеческих ресурсов со статусом «специальный профессиональный работник» с Японией, об обмене рабочей силы в частном секторе с государством Кувейт, положения которых направлены на достойный труд и защиту прав и интересов трудящихся мигрантов. Важным достижением для республики является принятие правительством Республики Таджикистан 30 июня 2023 года стратегии регулирования миграционных процессов в Республике Таджикистан на период до 2040 года и план действий на 2023-2025 годы, в котором учтены все положения и цели глобального договора миграции. С целью реализации ГДМ была создана рабочая группа из числа представителей профильных министерств и ведомств республики. Для дальнейшего предоставления добровольного отчета членами рабочей группы были отобраны 5 приоритетных целей ГДМ. Это цель номер 1, 14, 18, 19, 23. На основе принципов ГДН в Таджикистане создан Общественный совет, чтобы сформировать эффективную систему кооперации и координации для решения вопросов, связанных с миграцией. Данный совет не менее 2 раз в год организовывает встречу, где обсуждаются особенные случаи, которые произошли с мигрантами, и разрабатываются специальные механизмы для регулирования специальных нужд мигрантов. Следует отметить, что Таджикистан активно участвует в региональных и международных мероприятиях, где обсуждаются и происходит обмен опытом по реализации глобального договора миграции. В целях обсуждения вопросов безопасной, упорядоченной и легальной миграции на глобальном уровне, совершенствования управления миграцией с учетом национальных интересов и опыта развитых стран, в текущем 2024 году Республика Таджикистан присоединилась к глобальной сети по миграционной политике и стратегии. Присоединение к глобальной сети по миграционной политике и стратегии позволит нам усилить регулирование миграционного процесса, предвыездной подготовки трудовых мигрантов, обеспечение защиты прав и интересов мигрантов, диверсификацию трудовой миграции, а также даст возможность получить доступ к продвижению и решению существующих проблем в области миграции. Уважаемые коллеги, позвольте вкратце озвучить основные приоритеты Республики Таджикистан в миграционной сфере, которые направлены на создание механизма регулируемой безопасной миграции, надлежащую защиту прав мигрантов посредством совершенствования нормативно-правовой базы и правоприменительной практики в соответствии с глобальным договором о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции. Диверсификацию миграционных потоков и стран назначения с целью создания лучших возможностей для трудовых мигрантов. Продвижение организованного набора граждан, желающих осуществлять временную трудовую деятельность за пределами Республики Таджикистан. Совершенствование довыездной подготовки трудящихся мигрантов, а именно обучение профессиональным навыкам, изучение языка, законодательства и культуры государства направления, мягкие адаптационные навыки, финансовая и IT-грамотность. Создание системы надлежащей защиты мигрантов и членов их семей, и в этой связи изучение опыта стран, имеющих такого рода механизмы поддержки, такие как фонды поддержки трудовых мигрантов. Совершенствование нормативно-правовой базы, а также развитие и укрепление потенциала и деятельности агентств занятости, работающих по найму граждан для работы за рубежом. Создание механизма оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации с целью обеспечения прав мигрантов и членов их семей. Реинтеграция вернувшихся мигрантов. Пресечение незаконной нелегальной миграции и пресечение торговли людьми.
разработка комплекса мер по недопущению вовлечения мигрантов, граждан страны в запрещенные террористические экстремистские организации. Принятие мер, направленных на повышение осведомленности граждан о безопасной, легальной и упорядоченной миграции и обо всех услугах, оказываемых по трудоустройству как за пределами страны, так и в самой стране и так далее. Уважаемые дамы и господа, Таджикистан и впредь привержен активизировать сотрудничество с Международной организацией миграции и другими международными организациями с целью выполнения международных обязательств, принятых в сфере миграции. Уверена, что данное мероприятие пройдет под эгидой совместного поиска эффективных решений, поставленных перед нами задач, и его успехи будут напрямую зависеть от нашей эффективности и умения добиваться намеченных результатов. В заключение позвольте пожелать всем нам успешной совместной работы. Благодарю за внимание. Thank you, Excellency. Now I'll give the floor His Excellency Mr. Luis Felipe Icaza, Vice Minister for Security of Panama. Your Excellency, you have the floor. Buenas tardes, señor presidente. En nombre del Gobierno y el pueblo de la República de Panamá, y en especial del excelentísimo señor presidente José Raúl Mulino, es un honor dirigirme a este distinguido Consejo Ejecutivo, reafirmando nuestro compromiso con el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia migratoria. Panamá, por su particular posición geográfica, ha sido ruta de tránsito de más de 1.242.000 migrantes de unos 108 países, 4 continentes en los últimos 15 años. Siempre respetuoso de los derechos humanos y principios humanitarios contemplando en los protocolos internacionales ratificados. La similitud de esta movilidad humana por nuestro territorio ha estado marcada por la necesidad imperativa de la búsqueda de calidad de vida en otros horizontes, razones socioeconómicas, principalmente, aunque huir de conflictos armados, violaciones de derechos humanos, catástrofe, pobreza y el hambre. Apegados al tema que nos ha traído hasta aquí, vías de migración regular llamado mundial a la acción. Nuestra posición como país es la siguiente. Panamá juega un rol esencial en la atención de los temas migratorios a nivel de la región. Panamá es signataria de más de 10 instrumentos universales de derechos humanos y de materias conexas, así como tratados y convenios en el marco regional. Panamá enfrenta una de las crisis de movimientos mixtos más desafiantes de la última década, como el desplazamiento sin precedentes a través de las Américas. Reconocemos la importancia de aplicar el enfoque de los derechos humanos en los temas migratorios, sin descuidar la diversidad que se desprende de la migración irregular, como la trata de personas y el tráfico de inmigrantes, violaciones de géneros, cambios climáticos, niños no acompañados, apatriadas y discapacidad. La crisis migratoria por la selva del Darién es un tema prioritario para el cual la Administración, siendo una de las primeras medidas para canalizar el flujo migratorio e instalaciones de barreras perimetrales, donde habían sido menos de 5 pasos no autorizados o trochas. En el marco del TDM, Panamá y Estados Unidos firmaron un memorándum sobre la asistencia y cooperación en asuntos migratorios, incluyendo el apoyo a operaciones panameñas de repatriación seguras y efectivas bajo el enfoque de los derechos humanos. El memorándum entre el Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre asistencia y cooperación en asuntos migratorios. El Estado panameño reitera la posición sostenida en todos los foros, espacios de diálogos bilaterales, regionales y universales, en el sentido de que la migración
que experimenta el continente americano requiera ser abordado desde la óptima multilateral, bajo el enfoque de responsabilidad compartida por lo que corresponde a todos los países, sean de origen, tránsito, destinos, y a los organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, contribuir de manera decidida para proporcionar las condiciones necesarias para una migración ordenada, segura y regular. Octavo, Panamá ha realizado múltiples esfuerzos en dar a conocer que el Parque Nacional Darién y las zonas protegidas no son una ruta, es una jungla, es nuestra biodiversidad. El Parque Nacional de Darién ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad desde 1981 y como Reserva de la Biosfera desde 1983. En el marco del Consejo de la OIM en Ginebra se hizo el pasado 29 de noviembre la presentación del documental Darién no es una ruta, es una jungla. Panamá ha firmado en los últimos 3 años instrumentos jurídicos donde refuerza su marco normativo a nivel multilateral. 2021, carta de intención entre el Ministerio de Seguridad y la ONU, con el objetivo de fortalecer y coordinar los esfuerzos de respuesta humanitaria para las poblaciones migrantes, especialmente las que se encuentran en estaciones de recepción migratorias en Chiriquí y David y Darién. 2022, Declaración de Los Ángeles sobre la migración y protección. Marca la hoja de ruta para los países del hemisferio desarrollen de manera coordinada acciones eficientes para enfrentar los desafíos de las migraciones irregulares. En el 2022, la Corte Internacional de Derechos Humanos resaltó que Panamá ha demostrado un compromiso para continuar realizando acciones que garanticen los derechos de las personas en las situaciones de movilidad, entre ellas las personas migrantes en tránsito, levantando las medidas de protección establecidas en el 2020. No obstante, los retos persisten para garantizar los derechos humanos de las personas en situaciones de movilidad humana por la provincia de Darién. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan. Thank you. Next speaker is His Excellency Mr. Arun Kumar Chatterjee, Secretary for Consular, Passport, Visa and Overseas Indian Affairs of India. Excellency, you have the floor. I am Director General Amy Pope, distinguished delegates. I am delighted to address the high-level segment of the 115th session of the IOM Council. I take this opportunity to appreciate the leadership of the Director General to steer IOM's work during these critical times for global migration. This segment's theme of a global call for action towards regular migration pathways is particularly apt in view of the several challenges being faced by international migration, which require us to cooperate with renewed focus. Recalling our collective commitment in the Global Compact for safe, orderly, and regular migration, we must work together to enhance regular migration pathways by concrete steps such as providing access to social security and health insurance to migrants and to diaspora engagement by IOM member states. Madam Chair, India has a global diaspora of 35 million persons. At home, our working age population is set to peak at nearly 70%, reaching 1.04 billion persons by 2030. Recognizing the need of optimizing this demographic potential, the Government of India places great importance both on supporting domestic workers as well as safe and legal migration pathways, along with a mapping of skill gaps.
we have created a robust legal framework with several destination countries through bilateral mobility and migration partnership agreements, as well as labor mobility and labor welfare agreements. Nationally, India is leveraging technology to provide workers and migrants seamless integrated access to benefits and protections. This is done through digital platforms such as eShram and eMigrate, which empower our workers, including migrant workers, with training and recruitment opportunities, as well as a paperless process for applying for various clearances. An updated version of the eMigrate portal was launched recently and has been integrated with the National DigiLocker for the secure digital storage of documents. To protect the interests of our migrant workers globally, India is deeply engaged with international and multilateral bodies and also has launched a number of benefit schemes. This includes the Indian Community Welfare Fund, which supports Indians abroad in distress situations. The insurance scheme called the Prabasi Bharatiya Bima Yojana provides a cover of about $1,200 at a nominal premium of only $3 for 2 years. Our online consular management system called Madad enables Indians living abroad to seek assistance from Indian diplomatic missions in their respective countries. We stand ready to share our experiences of these international and domestic initiatives with IOM and IOM member states. Madam Chair, India welcomes the IOM program and budget for 2025, which calls for strengthening work in the areas of humanitarian response and protection, climate mobility, regular pathways, and data and analysis. I will conclude by reaffirming India's full and strong support to IOM in implementing its programs of work and its valuable efforts to facilitate pathways for regular migration. I thank you. Thank you. Now I'll give the floor His Excellency Mr. M. Hamed S.A. Zedan, Under Secretary for Expatriate Affairs of Libya. Excellency, you have the floor. أصحاب المعالي والسعادة، السيدة إيمي بوبول، مدير العام لمنظمة المدير العامة للمنظمة الدولية للهجرة، السيدات والسادة، نلتقي اليوم من أجل التباحث والتشاور للوصول إلى أفضل سبل التعامل مع واحدة من أهم القضايا في عالمنا اليوم، والتي أصبحت تشكل تحدياً عالمياً لنا جميعاً، وهي قضية الهجرة بشقيها. هناك إجماع عالمياً على أن الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية وخاصة المتعلقة بالتغير المناخ أخذت في الازدياد حول العالم، ومما لا شك فيه بأن هذه العوامل المجتمعة أثرت بشكل غير مسبوق في زيادة أعداد المهاجرين حول العالم، ما أجبرهم على خوض مخاطر وتحديات ومشاق، وأودت بحياة العديد منهم وهم في طريقهم للبحث عن مكان آمن لهم ولأسرهم. فالجميع له الحق في الحياة، ولا يمكن لنا كأسرة دولية مجتمعة أن نلومهم على ذلك، في مقابل نحث المجتمع الدولي على تكثيف الجهود والعمل لإيجاد حلولا فاعلة ومستدامة لهذه القضية الشائكة. السيدات والسادة الحضور، ضمن جهود بلادي في الحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية ومكافحة ظاهرة تهريب البشر والاتجار به، فقد قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التنظيمية والتقنينية لدخول العمالة وفق احتياجات سوق العمل الليبي، من خلال المنافذ الرسمية
بإجراءات قانونية لا تتعارض مع التشريعات الليبية النافذة بالخصوص، وبما يجنبهم الوقوع في أيدي العصابات التهريب. الحضور الكرام، نجدد تمسك بلادي بتحفظها على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي لا يميز بين الهجرة الشرعية وغير الشرعية، ويتعمد عدم التمييز الصريح بينهما، وتشجيع مواطني الدول المصدر على مغادرة أوطانهم والالتجاء إلى دول أخرى طلبا للحصول على فرص العمل. ولا يشير مطلقا إلى دعم الدول العبور المتضررة من الهجرة. ومع ذلك فإن ليبيا تقوم بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية بتسهيل عودة المهاجرين طوعا، والتعاون في مجال تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لمستحقيها. كما ندعو ونشجع جميع التركيز على أسباب الهجرة ومعالجة تلك الأسباب من خلال تعزيز التنمية المستدامة في الدول المصدر، وتحقيق هذا الأهداف يتحتم على الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية العمل معا بشكل وثيق. ختاما، تدعو دولة ليبيا إلى إضافة اللغة العربية إلى اللغات الرسمية المنظمة باعتبارها أحد اللغات الرسمية العاملة في الأمم المتحدة. شكرا سيادة الرئيس. Thank you. Next speaker is His Excellency Mr. Eduardo Jose A. de Vega, Under Secretary for Migration Affairs of Philippines. Excellency, you have the floor. Excellencies, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, the Republic of the Philippines addresses this esteemed council at this critical time when migration is both a challenge and an opportunity. As one of the largest countries of origin for migrants, the Philippines certainly understands the profound impacts of migration on individuals, families, and societies. While there are admitted positives, there are also a lot of negative externalities which we have now seen in the migration cycle. Our experiences have shown the value of a rights-based approach to migration governance, one which ensures the dignity, welfare, and rights of migrants at every stage of the migration cycle. Central to our strategy is creating regular pathways that protect and empower migrant workers and their families while addressing the complexities of migration through international cooperation and innovative solutions. Initiatives like the 1995 Philippine law called the Migrant Workers and Overseas Filipinos Act reflect our commitment to responsible, rights-based governance. We commend the IOM for its steadfast commitment to advancing safe, orderly, and humane migration. Our national priorities align with the IOM Strategic Plan 2024-2028, emphasizing migrant safety, dignity, and climate resilience. Collaborations with the IOM, particularly in reintegration and pre-departure orientation, have certainly been instrumental in strengthening support for our migrants. Also, as one of the most climate vulnerable nations, the Philippines recognizes the urgency of addressing climate-induced migration. We will therefore continue to work closely with the IOM to develop adaptive strategies, mitigate displacement, and provide dignified migration options for climate-affected populations. Finally, we reaffirm that migrants' rights must remain central to all our efforts. Through partnerships like the Colombo Process, the Global Forum on Migration and Development, and the Global Diaspora Policy Alliance, as processes under the aegis of the IOM, we advocate for multilateral solutions
and shared responsibility to ensure that migration contributes to sustainable development. The Philippines remains most committed to shaping migration as an opportunity for prosperity and not a necessity born of instability. Together, let us work to expand regular pathways and harness migration for sustainable growth. Friends and partners from around the world, let's do it for our migrants. Thank you. Thank you. Next speaker is His Excellency Mr. Frank Carmel Afuku, Ambassador, Secretary General of Ministry of Foreign Affairs of Benin. Excellency, you have the floor. Chairperson, Excellencies, distinguished delegates, it's my great pleasure to be this high level. Okay. Sorry. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, Madame la Directrice Générale, Mesdames et Messieurs, au nom du ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin, j'ai le plaisir et le privilège d'intervenir à ce segment de haut niveau de la 115e session du Conseil de l'OIM pour partager les vues et réflexions de mon pays sur le thème du présent débat. Je saisis l'occasion pour adresser avant tout propos les vives félicitations du gouvernement béninois à la directrice générale, Madame Amy Pop, pour la qualité de son leadership et les multiples initiatives transformatrices lancées depuis sa prise de fonction en octobre 2023 et parmi lesquelles figure notamment le dialogue international sur les migrations dont la seconde session s'est tenue hier en amont de ce débat. Mesdames et Messieurs, le Bénin considère que la promotion des voies de migration régulière nécessite, comme le sujet, le thème du présent débat, un appel mondial à l'action afin de libérer le plein potentiel que représentent les migrations pour la réduction de la pauvreté et le développement durable de nos nations d'une part, et d'atténuer les conséquences souvent dramatiques de l'immigration irrégulière d'autre part. Nous ne devons par conséquent nous atteler à relever ces défis de notre temps à travers la mise en œuvre effective et courageuse des actions pertinentes qui figurent dans le Plan mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2018. À cet égard, le Bénin voudrait particulièrement insister sur les actions prioritaires suivantes. Premièrement, la facilitation de la mobilité internationale des personnes. Le Pacte mondial nous recommande en effet, dans son objectif 5, de rendre les filières de la migration régulière accessibles et plus souples à travers, entre autres, des dispositifs de mobilité qui soient flexibles et non discriminatoires. C'est dans ce sens qu'en plus de la décision déjà prise en 2016 d'exempter de visa d'entrée tous les ressortissants africains pour des séjours de moins de 3 mois, le Bénin a instauré le e-visa dès 2018 en dématérialisant et en simplifiant les modalités d'octroi de visa pour les courts séjours sur son territoire. Cette politique d'ouverture s'est activement poursuivie ces dernières années par la négociation et la signature d'accords d'exemption mutuelle de visa avec les pays tiers sur tous les continents. La promotion d'une migration régulière requiert en effet une approche holistique qui devrait intégrer nécessairement les facilitations d'entrée régulière dans nos différents pays. Le Bénin encourage l'OIM à poursuivre son action pour soutenir le renforcement de la coopération internationale dans ce domaine
conformément aux orientations pertinentes de son plan d'action stratégique 2024-2028. Deuxièmement, la promotion des partenariats en matière de mobilité de la main-d'œuvre et des compétences pour une migration de travail régulée et bénéfique à toutes les parties prenantes. Cette question est essentielle pour organiser, comme le recommande le Pacte mondial, la mobilité de la main-d'œuvre en fonction des priorités nationales, des besoins des marchés locaux et de l'offre de compétences. Elle est tout aussi primordiale pour assurer à tous, pays d'origine comme d'accueil, les bénéfices mutuels de la migration régulière et des politiques migratoires concertées. Le Bénin, qui s'est résolument engagé dans cette voie, salue les actions concluantes déjà menées par l'OIM dans ce domaine en soutien à des initiatives nationales ou régionales, notamment en Afrique et en Asie. Ces actions devraient s'étendre à la lutte contre la fuite des cerveaux, les pratiques néfastes en matière de recrutement de la main-d'œuvre et la protection efficace des droits des travailleurs migrants, y compris en renforçant le dialogue et la coopération internationale pour la mise en place des mécanismes de portabilité des droits de sécurité sociale et des avantages acquis. Dans ce cadre en particulier, le Bénin présentera dans quelques jours, ici à Genève, devant le comité compétent des Nations Unies, son rapport initial concernant la mise en œuvre de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Troisièmement, le contrôle et la gestion sûre et efficace des frontières qui demeurent essentiels pour promouvoir une migration régulière ordonnée. Le Bénin se félicite des avancées récentes de son partenariat avec l'OIM dans ce domaine qui ont notamment permis d'installer le système MIDAS au niveau de plusieurs points d'entrée de son territoire et de renforcer les capacités humaines et institutionnelles des structures en charge des questions des frontières et de la sécurité. C'est fort de cela que le Bénin renouvelle ici sa pleine disponibilité à poursuivre son partenariat exemplaire avec l'OIM et soutient l'ensemble de ses actions visant à renforcer la coopération internationale et les partenariats mondiaux pour des migrations sûres et régulières au bénéfice de tous. Je vous remercie. Thank you. Next speaker is His Excellency Mr. Enrique Javier Ochoa Martinez, Undersecretary for Multilateral Affairs and Human Rights of Mexico. Excellency, you have the floor. Distinguida señora Amy Pope, Directora General de la Organización Internacional para las Migraciones, ministras, ministros y participantes. La migración es un fenómeno global, presente en todos nuestros países, el cual requerirá de una mayor y más eficiente gestión. México, en el marco de su política exterior, ha ideado un modelo humanitario como un mecanismo para avanzar hacia una migración segura, ordenada y regular. Como punto de partida, es necesario reconocer la importante contribución de las personas migrantes al desarrollo de los países de destino y de origen. En México, trabajamos para encontrar respuestas sobre la mejor forma de optimizar los beneficios de la migración. También reconocemos la importancia de realizar esfuerzos para entender las múltiples causas que originan los movimientos migratorios, promoviendo que las personas encuentren en sus países de origen las condiciones de bienestar a las que aspiran y que la migración sea una opción y no una necesidad. Estamos convencidos de que la cooperación internacional y la responsabilidad compartida entre los países de origen, tránsito, destino y retorno son indispensables para la gestión segura, ordenada, regular y humana de la migración. Desde nuestra perspectiva, el diseño de vías para la migración regular, más allá de considerar la oferta y la demanda del mercado laboral, debe privilegiar la protección de las personas migrantes y sus derechos en todas las etapas del ciclo migratorio. De esa forma, se reducen los riesgos asociados a la migración irregular, como la trata de personas, y se logran resultados positivos en los ámbitos económico, social y cultural.
México trabaja comprometidamente para reforzar los vínculos con nuestros connacionales en el exterior. Avanzamos en la actualización de nuestro marco jurídico para responder a las necesidades de las personas que han decidido quedarse en nuestro país al haber encontrado en él oportunidades de desarrollo. Diseñamos diferentes esquemas migratorios que permitan a las personas migrantes insertarse en el mercado laboral formal y acceder a los beneficios sociales correspondientes. También hemos establecido alianzas con el sector privado para identificar espacios laborales en los cuales las personas migrantes puedan insertarse y lograr su autosuficiencia. Un ejemplo de ello es la iniciativa TENT, Alianza Global de Empresas Comprometidas en la Inserción Laboral de Migrantes y Refugiados. Nuestros esfuerzos también incluyen la creación de plataformas de información que facilitan la promoción de vacantes de trabajo, la difusión de información sobre derechos laborales, prevención de fraudes, así como otros apoyos y servicios a los que puedan acceder las personas migrantes. Si bien esta práctica es aún reciente, ya se ha beneficiado un número importante de personas migrantes. Igualmente, se ha creado un registro de empresas que cuentan con una constancia de empleador, lo que facilita a los migrantes el acceso al trabajo. Considerando la dinámica creciente y composición diversa de los flujos migratorios, continuaremos trabajando en el diseño de políticas y acciones que coloquen al centro a las personas migrantes con un enfoque humano, incluyente, con perspectiva de género y de desarrollo, que beneficie a nuestros connacionales, así como a quienes transitan y a quienes decidan quedarse en nuestro país. Estamos convencidos de que con el acompañamiento y experiencia de la OIM, con la solidaridad regional e internacional, avanzaremos en el diseño de mecanismos para ampliar las vías para migración laboral regular, asegurando el goce efectivo de los derechos humanos y laborales y los beneficios de la migración para todas y todos. Muchas gracias. Gobierno de México. Thank you. Next speaker is Mr. Chachai Bangsho, Secretary General of the National Security Council of Thailand. Excellency, you have the floor. Chairperson, Excellencies, distinguished delegates, it is my great pleasure to be in this high-level segment on regular migration pathway, a global call for action. Thailand recognizes the role of the IOM in promoting the right and welfare of migrants. Migration has been a fundamental aspect of human history, contributing essentially to the security, social, cultural, and economic development of nations. In this context, regular migration pathway are crucial for ensuring that the movement of people across borders is safe, orderly, and beneficial for both migrants and countries involved. Migration has long been as a part of Thailand's socio-economic landscape and regional hub. Thailand serves as both destination and transit country for mixed flow of migrants from neighboring countries and beyond. Some came to seek protection, while others look for better jobs and opportunity for life. In this context, we view regular migration pathway as crucial means to promote national security and public order by ensuring that migrants are properly documented and verified. Regular pathway can also help to reduce risks of exploitation, trafficking in persons, people smuggling, and other forms of ill treatment, which are often associated with irregular migration, especially of certain groups such as women and children. Thailand has MOUs with neighboring countries, which are the main country of origin of migrant workers in Thailand. This MOU not only regulates recruitment, employment, and return of workers, but also require pre-departure and post-arrival orientation to ensure that migrant workers are well informed about their rights and obligations and access to legal recourse in case of exploitation or abuse. As a result, MOU migrant
workers have better chance to receive protection and assistance either from their home or host countries or both. Given this situation in neighboring countries, Thailand provides recommend migrant workers to ensure that no one left behind. Lately, in September this year, the Cabinet approved draft notification to legalize undocumented workers from neighboring countries by allowing registration of migrant workers in Thailand to stay at work legally at least until February 2026. Chairperson, as gaps and challenges in access to the existing regular pathway still remain, Thailand will continue to improve the existing regular migration pathway and explore new alternatives. We fully support the holding of international dialogue and as an annual forum for related stakeholders to exchange of view, experience, and best practice in migration management and promotion migrant well-being and life. Thank you very much. Thank you. Now I give the floor Her Excellency Ms. Valentina Kazakova, Chief of the General Administration for Migration Issues, Ministry of the Interior of Russian Federation. Excellency, you have the floor. Уважаемый председатель, уважаемая госпожа генеральный директор, уважаемые дамы и господа. В последние годы миграционной повестке уделяется пристальное внимание со стороны всего мирового сообщества. В этом контексте Международная организация по миграции за годы своей продолжительной деятельности сформировала значительные ресурсы и возможности для вовлечения в работу над миграционной проблематикой наибольшего количества заинтересованных государств и организаций. Являясь авторитетной международной площадкой, МОМ проводит мероприятия, посвященные обмену мнениями и опытом, а также содействию сотрудничеству и координации усилий в области международной миграции, включая организацию исследований по миграционной проблематике в целях выработки практических решений. Уверены, что каждое отдельное государство осознает и признает потенциал миграции в широком смысле этого слова и стремится выстроить оптимальную стратегию управления миграционными потоками в целях гармонизации демографического, социального и экономического развития. Безусловно, значительную роль в этой связи играет способность государства создать и обеспечить функционирование такого механизма управления миграционными процессами, который, с одной стороны, позволял бы максимально полно задействовать положительные возможности миграции, а с другой стороны, сохранить открытость и эффективно противостоять возможным вызовам и угрозам, сводя их влияние на мигрантов и сообщество к минимуму. Грамотные и взвешенные решения в сфере миграции во многом являются залогом обеспечения безопасности государства, укрепления экономики, межнационального согласия внутри страны. В этом отношении основным ориентиром для большинства стран стали положения глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, затрагивающего все аспекты международной миграции, включая гуманитарную составляющую, проблематику развития прав человека, борьбу с нелегальной миграцией. В рамках международного сотрудничества и на внутригосударственном уровне страны вырабатывают конкретные механизмы реализации положений глобального договора с учетом собственной национальной политики, в том числе в области безопасности и приоритетного обеспечения интересов собственных граждан. Следует отметить, что Российская Федерация также активно проводит такую работу. Учитывая, что наша страна является одним из глобальных центров миграционного притяжения, эффективная и, главное, гибкая миграционная политика имеет для нас особое значение. Российским законодательством для мигрантов созданы простые, максимально необременительные и понятные правила пребывания в нашей стране. Здесь же необходимо подчеркнуть, что международное сотрудничество Российской Федерации в сфере миграции осуществляется в соответствии с международными принципами и нормами международного права, а также с учетом обозначенных концепций государственной миграционной политики Российской Федерации приоритетов. Так, Министерством внутренних дел Российской Федерации заключено значительное количество двухсторонних договоров по вопросам противодействия незаконной миграции, взаимных поездок граждан, гражданства и трудовой миграции.
Вырабатываются практические меры по недопущению вовлечения мигрантов в различные деструктивные процессы, а также по повышению уровня их подготовки до выезда из страны исхода для осуществления трудовой деятельности. Имеется в виду как профессиональные навыки, так и владение русским языком. Развиваются процессы внешней трудовой миграции в виде привлечения и использования труда иностранных граждан, а также выезду российских граждан за границу с целью работы по найму. Таким образом, вопрос дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере миграции с государствами и международными организациями, безусловно, остается в приоритете нашей деятельности. Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть, что выполнение столь сложной и комплексной задачи, как создание легальных путей миграции, вряд ли возможно без понимания общемировых тенденций, управления миграционными потоками и обмена опытом в передовых международных практиках. Способность учитывать стремительно меняющиеся миграционные потребности, оперативно и гибко реагировать на изменения внешних и внутренних условий, адаптировать национальную миграционную политику является залогом эффективного международного диалога в сфере миграции. В завершении своего выступления не могу не отметить следующее. За последний год взаимодействие Российской Федерации со штаб-квартирой МОМ не принесло ожидаемых результатов. Наши предложения по расширению кадровой представленности России и продвижению русского языка в организации, а также согласованию проекта протокола к действующему соглашению о сотрудничестве с МОМ пока не нашли должного отклика. Уважаемый председатель, Российская Федерация, являясь полноправным членом МОМ, рассчитывает на активизацию в ближайшей перспективе взаимоприемлемого и конструктивного диалога с организацией. Благодарю за внимание. Thank you. Next speaker is Mr. Scott Harris, Associate Deputy Minister of Immigration, Refugees and Citizenship of Canada. Excellency, you have the floor. Chair, Excellencies and distinguished guests, merci de m'avoir donné l'occasion de parler du rôle du Canada dans la promotion des voies de migration régulières sur la scène mondiale. Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à exprimer notre gratitude à l'Organisation internationale pour les migrations pour son engagement inébranlable à soutenir certaines personnes les plus vulnérables du monde et à faire progresser la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. L'immigration est le pierre angulaire de la croissance économique et de la diversité culturelle du Canada. Nous sommes fiers de notre réputation de longue date comme pays accueillant et inclusif. Notre large éventail de voies de migration régulière est au cours du système d'immigration du Canada. Ces voies nous aident à attirer des talents, à réunir les familles et à répondre aux défis du marché du travail et aux besoins démographiques du pays. En même temps, elles nous permettent de maintenir notre tradition humanitaire en offrant une protection aux personnes du monde entier qui fuient la persécution ou les conflits. Les voies de migration régulière garantissent le respect des droits de la personne et de la dignité humaine tout au long du parcours. Elles contribuent à atténuer les risques liés aux mouvements transfrontaliers et irréguliers, comme les abus. Les personnes qui immigrent au Canada apportent d'importantes contributions socio-économiques à nos communautés. Les migrations constituent un avantage net pour tout le monde et à condition qu'elles soient gérées de manière transparente et durable. Nous sommes conscients que les migrations requièrent également des ressources qui tirent nos systèmes dans diverses directions et qui peuvent parfois être en concurrence les unes avec les autres. Au Canada, notre plan le plus récent prévoit une pause dans la croissance démographique à court terme, afin de parvenir à une croissance bien gérée et durable à long terme. Le Canada veut s'assurer que son système d'immigration reste adaptable et réactif et propose un ensemble d'outils pour répondre à des besoins diversifiés d'un océan à l'autre. Cependant, les voies d'immigration régulières sont
plus qu'une priorité nationale. Elles sont essentielles à la coopération internationale et favorisent un sentiment de responsabilité partagée et de confiance mutuelle entre les nations. When countries collaborate to manage migration effectively, we promote global stability and security as well as economic development. For example, Canada has been collaborating with the Americas through forums such as the Regional Conference on Migration to develop innovative, regular pathways through countries in the Francophonie. That has brought us concrete opportunities to welcome newcomers from these areas. Canada remains steadfast in our commitment to deepen international cooperation in this area. We know these pathways benefit our economy and help us uphold our long-standing tradition of resettling the world's most vulnerable. From human rights defenders to LGBTQI+ refugees, people facing religious and ethnic persecution, and women and children in precarious situations. We also recognize that the future of migration is closely linked to how the public sees migrants and refugees. That's why we've been working with the IOM and the Global Forum for Migration and Development and other partners to promote narratives on migrants that are balanced and evidence-based, highlighting their contributions to society. Let me end by reaffirming Canada's commitment to refining and enhancing regular migration pathways as part of our well-managed migration system. We pledge to continue promoting regular, safe, and orderly migration as a positive force in the world. I would like to commend the IOM for your efforts to prioritize international collaboration. Canada is pleased to continue working with partners, organizations, and states to harness potential of human mobility. Thank you. Thank you. Next speaker is Her Excellency Ms. Marta Bonet Querica Beisha, Director General of Consular Affairs, Immigration, and Chileans Abroad. Your Excellency, you have the floor. Muchas gracias, presidente. Distinguidos colegas. En primer lugar, quisiera transmitirles a todos los saludos del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, el señor Alberto Van Claveren. Asimismo, sus agradecimientos a la Organización Internacional para las Migraciones, representada muy particularmente por su directora general, Amy Pope, a quien agradecemos los esfuerzos que ha realizado por cubrir y apoyar los objetivos de los países en materia migratoria. Les quiero contar que desde 2023 Chile cuenta con una nueva política nacional de migración y extranjería que reconoce que la migración regular, segura y ordenada es un elemento fundamental para la integración social y es una poderosa herramienta económica para el desarrollo sostenible de los países. Por ejemplo, el último informe de desarrollo del Banco Mundial señala que en Chile, entre 2017 y 2023, solamente la migración venezolana contribuyó en 0,2 puntos porcentuales al crecimiento real de nuestro Producto Interno Bruto y en $117 al PIB per cápita. Nuestra política nacional de migraciones también considera 4 ejes transversales que son fundamentales para nosotros, a saber, el reconocimiento a los derechos humanos, el enfoque de género, la protección de niños, niñas y adolescentes y el reconocimiento a la interculturalidad. A través del enfoque de género, buscamos eliminar las desigualdades que profundizan la discriminación a través del empoderamiento de las mujeres y de las niñas, con acciones concretas, como por ejemplo el programa Apoya a Mujeres Migrantes, que tiene por objeto que las mujeres extranjeras tengan acceso a la información, y no solo a la información, sino también a programas de acceso al mercado laboral, a la educación y a la salud. El compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de migración se manifiesta a través del reconocimiento y la protección al derecho a la unidad familiar, facilitando así la obtención de documentación en estrecha colaboración con los países de origen. En este punto quisiera destacar que la responsabilidad que compartimos los países de origen, tránsito y destino
de incorporar a los migrantes en el centro de nuestras políticas públicas es fundamental. Para ello, una de las herramientas más importantes es la política consular. Queremos hacer un llamado a mantener relaciones consulares fluidas entre los Estados miembros, más allá de las consideraciones políticas y de las consideraciones ideológicas. Por otra parte, nuestra nueva política reconoce la importancia del multilateralismo bajo los conceptos de solidaridad internacional, cooperación internacional y responsabilidad compartida. En el ámbito regional, por ejemplo, hemos avanzado en fortalecer mecanismos de coordinación regional a través de la Conferencia Suramericana de Migraciones y, por ejemplo, en la Declaración de Los Ángeles, donde Chile lidera el paquete de acción 1 sobre integración de las comunidades de acogida. A nivel global, agradecemos el apoyo de todos los organismos internacionales y actores de la sociedad civil, que son fundamentales para apoyar nuestros esfuerzos normativos y prácticos. Y además, muchas veces atienden mejor y entienden mejor a los migrantes, que muchas veces desconfían de las autoridades estatales por miedo a repercusiones negativas. Finalmente, quiero agradecer las palabras de la directora general esta mañana, que ha destacado la importancia del apoyo y la cooperación interagencial del Sistema de Naciones Unidas para la gestión migratoria, a fin de que no dejemos a nadie atrás. Muchas gracias. Thank you. Next speaker is Mr. Rifki Olgun Wichekwe, Acting Deputy Director of Migration Policies of Turkey. Mr. Rifki, you have the floor. Thank you. Mr. Chair, Mr. Director General, Excellencies, at the outset, let me warmly congratulate Mr. Chair and other Bureau members on assuming their roles and reiterate Turkey's steadfast trust and support for the Bureau members. I also extend gratitude to Director General for organizing yesterday's IDM session, which shed light on the pressing global need for fine-tuning regular migration policies. It's an honor to participate in the session of the IOM Council. In an era of growing challenges, from climate change to economic uncertainty, well-regulated migration could be one of the drivers of development, but to realize its full potential, we must ensure that people have the opportunity to migrate regularly, safely, and with dignity. This will reduce the factors that push people into irregular routes. We are historically well aware that migration is a complex global phenomenon requiring comprehensive and forward-thinking approaches to address its multifaceted challenges and opportunities. As an island of stability in the midst of a turbulent sea, Turkey has adopted a holistic migration policy that prioritizes the human dignity and human rights of migrants, aligned with our values and safeguards public order and security. Turkey currently hosts around 1 million foreigners with residence permits, 2.93 million Syrians under temporary protection, and over 200,000 individuals with international protection status. In addition to this, Turkey recognizes the value of diaspora communities and migrant workers who contribute energy, skills, and new ideas to the host countries. Nearly 7 million Turks living abroad, and 5 million of them lives in Europe. We are well integrated and make significant contributions to the sustainable development of both their host and home countries. Therefore, we think that we should make use of the knowledge, skills, and capabilities of each individual who is building a new life through migration or give the opportunity for professional capacity building. We also think that scaling up innovative solutions is equally vital, enabling the identification of policies that support green and digital transitions and sustainable development.
Without any doubt, collaboration lies at the heart of the progress, making the building of partnerships across sectors essential for creating sustainable migration ecosystems. Turkey remains committed to supporting all initiatives aimed at enhancing the protection of the dignity, well-being, and human rights of migrants through a sustainable development approach at the same time, and we remain resolute in our efforts to combat human trafficking and migrant smuggling, prioritizing the protection of victims. By working together and embracing a shared vision, we can create a future where safe and regular pathways serve as a driver of sustainable development and resilience. I thank you. Thank you. Now I'll give the floor to His Excellency Mr. Kailas Saribhai, Secretary General of Conference on Interaction and Competence Building Measures in Asia. Excellency, you have the floor. Distinguished Chair, Excellencies, Honorable Delegates, ladies and gentlemen, at the outset, let me convey my gratitude to the International Organization for Migration for giving me the opportunity to deliver my remarks. Migration is a multifaceted phenomenon that brings both challenges and opportunities to those who migrate and both the place of immigration and emigration. Each sub-region in Asia has its own migration patterns and dynamics influenced by economic, environmental, and social factors. Prolonged conflicts or actual hostilities and political instability have led to significant internal displacement and millions seeking asylum in safe places abroad. SICA is a unique, consensus-based intergovernmental forum for enhancing cooperation towards promoting peace, security, and stability in Asia. Today, SICA brings together 28 member states, which covers 90% of the territory of the continent and more than half of the world's population. At SICA, member states have an equitable platform to exchange ideas, disseminate knowledge, share best practices, and engage in collaborative efforts to build confidence among each other in dealing with matters related to migration across military, political, economic, environmental, and human dimensions. SICA, with its diverse membership and as a platform for dialogue, is well positioned to facilitate cooperation and foster trust among national governments, law enforcement agencies, border security forces, and other relevant stakeholders, as well as UN system, regional organizations, and NGOs. At SICA, member states have led conferences, workshops, training sessions, and humanitarian assistance in various areas of confidence-building measures, including for labor migration, human trafficking, and refugee management. Although migration policies vary from state to state, there is a general emphasis on promoting stability and confidence building through dialogue and cooperation. For instance, Turkey, as coordinator of New Challenges and Threats Dimension at SICA, has held training courses, and SICA Secretariat supported Turkish National Police in organizing a training seminar on combating forgery of documents to prevent human smuggling and illegal migration. Issues of illegal migration and the consequences of it were deliberated at International Conference on Regional Security held by Kazakhstan within the SICA framework. SICA advisory bodies such as Youth Council and Business Council can provide a significant opportunity to deliberate on issues of skill, migration, and job opportunities. One important principle guiding relations among SICA member states is human rights and fundamental freedoms, which are most relevant to the migrants whose rights are often undetermined and freedoms curtailed. Goals of SICA defined in Almaty Act of 2002, such as enhancing cooperation through multilateral approaches, developing confidence-building measures to address humanitarian issues, combating organized crime, and promoting mutual respect, understanding, and tolerance in the relations among civilizations, are all well aligned in dealing with consequences of purely managed migration. Ladies and gentlemen, while SICA is a regional forum focused on enhancing cooperation and confidence building in Asia,
IOM is an intergovernmental organization that specializes in migration management globally. Both SICA and IOM can jointly organize training programs for government officials, local authorities for sharing best practices and experiences on migration management, including dealing with challenges of climate migration, labor migration, migration-induced displacement, and the protection of rights of migrants, refugees, and victims of human trafficking. The cooperation between SICA and IOM is critical for addressing the complex migration challenges in Asia. By combining SICA's regional influence and commitment for peace and security in Asia with IOM's expertise in migration management, the two organizations can help member states create more effective and comprehensive migration policies, ensuring the protection of migrants' rights while fostering regional stability and prosperity in Asia. I thank you. Thank you. Thank you all the speakers who participated in this segment for an enriching and thought-provoking exchange. Before closing this item, I would like to give the floor to the DG for her closing remarks. DG, you have the floor. Thank you. First of all, I have to thank you, Ambassador Yoon, because I think you've managed this session with an efficiency that would make Ambassador Stash jealous. We won't tell her. It's a privilege to close this session. It's been a rich and inspiring dialogue, and we've tackled some really critical, some challenging, some thought-provoking themes that I know shape our collective approach to migration management. And I'd like to thank all of our speakers, especially those of you who have joined us from all over the world for this conversation, and highlight just a few of the takeaways that I've heard in the dialogue today. Now, one resounding message across the board has been the importance of effective migration management. This is underpinned by having legal frameworks that are fit for purpose, international cooperation, recognizing that no member state can do this work alone, and capacity building. And we've heard this message from every part of the world. I think this is not a message that's limited to the countries that are accepting migrants, the countries that are seeing migrants transit, or the countries that are sending migrants. Across the world, we are hearing the need for appropriate frameworks and capacity building. And as emphasized by Ylva Johansson, the EU's efforts through their talent partnerships with countries like Morocco and Tunisia demonstrate how international cooperation can create pathways for addressing labor shortages while combating irregular migration. That's key. This is not an either or. It is not a binary choice that you all have to make. In fact, it's a menu where it's critical to have all the pieces to create a solution that will work. So I first of all just want to say thank you to Ylva Johansson, who has personally been a real advocate for this new approach to managing people on the move, and I want to thank her and wish her all the best in her next endeavors. I also want to acknowledge and thank President Ruto from Kenya. Kenya has provided an inspiring example of migration governance, showcasing how to leverage bilateral labor mobility agreements, for example, as they've recently done with Germany, as a way to serve their own people, as a way to advance development at home. His example reminds us that building strong systems requires commitment at the very top. It requires shared responsibility and the recognition of migration as a positive force. We've heard throughout the afternoon the importance of regular migration pathways. Safe, regular, and orderly migration benefits both migrant communities and host communities, and we've heard that from so many of you today. Legal pathways help to reduce irregular migration, help to empower migrants so they can contribute fully to their destination countries, and to make sure that the journey is undertaken with dignity. The president of Timor-Leste, Mr. Jose Ramos Horta, highlighted how their ethical recruitment strategy and IOM-supported frameworks have enabled a young nation to harness migration for growth while protecting the rights of its people. Such examples remind us that we must have pathways that are inclusive, well-governed, and adaptable.
Now, we cannot address migration without confronting the urgent realities of climate-induced displacement, and we've heard that from so many of you. Somalia at the forefront of advocating for solutions to climate-induced migration, and prioritizing climate change is a central factor in migration policy and planning, but it has come up in many, many regions in the world, Central Asia, in the Americas, in the small island nations. This is a global challenge that is going to require mitigation and adaptation, and we urge you to integrate migration into your climate action strategies. Migration's contribution to economic development is undeniable, and we've heard that from so many of you today, from addressing labor shortages in Europe to boosting productivity through engaging the diaspora. Migration's a catalyst for growth, and I want to recognize and applaud so many of you who have been engaging your diaspora, mapping your diaspora, bringing them into your investment strategies, and demonstrating how migration can build bridges between countries and communities, from Albania to Angola, to the Gambia, to India, to Zimbabwe. The strategies we've heard here today, linking diaspora contributions with socioeconomic development, highlights there's untapped potential to transform societies. Finally, and we've heard this from many of you around the room, our approach must be grounded in the protection of human rights. Ensuring the dignity, safety, and well-being of migrants is not only a moral imperative, but it's a foundation for sustainable migration policies. It's not just the right thing to do, it's the smart thing to do. So I want to highlight and echo the call for a zero tolerance for the exploitation of migrants. Frankly, when migrants are exploited, it hurts your nationals as well. So having a rights-based approach enables the development of your own citizens, and we're committed to work with you to reach that goal. Initiatives like the IOM-supported pre-departure orientation, as mentioned by the government of Philippines, highlights our commitment to protecting migrants and ensuring that migration pathways are safe, ethical, and fair. One thing is clear at the end of this discussion: migration is not only a challenge, it is a challenge, and we have heard from many of you that it is a challenge, but it's also inevitable, it's also human. And for that reason, it's a force to embrace. It's an opportunity to promote growth, strengthen communities, and drive innovation. But we also heard this potential can only be realized through international cooperation, through evidenced and data-based policies, and through an unwavering commitment to the rights and dignity of migrants as people. We here at IOM are committed to working with you, to supporting you, no matter where you sit in the migration journey, if you're a migrant sending country, a transit country, a destination country, or all of the above, so that you can build inclusive migration policies, expand regular pathways, address emerging challenges, whether it's irregular migration or climate-induced migration. So let us work together across borders, sectors, and interests to make migration a driver of sustainable development and human progress. Thank you very much for your engagement today. Okay. Are you introducing the goodwill ambassador? You can just Okay, right. thank her and Okay. ask Didi So- to introduce the goodwill. Okay, so I would like to give the floor to the DG, who will introduce IOM Goodwill Ambassador. DG, you have the floor again. This is one of my favorite parts of the afternoon because we bring in a little bit of bling. Excellencies, distinguished colleagues, guests, and friends, it is my immense honor to share with you a brief update on an extraordinary group of individuals who have joined IOM over this past year as our Goodwill Ambassadors.
These remarkable figures, each of whom is a trailblazer in their respective fields, not only bring their talent, but their voices to amplify the stories of migrants worldwide. Last year, we got to meet Sir Mo Farah, one of the greatest athletes of our time, and IOM's first Goodwill ambassador, who embodied the power of perseverance. His journey from a victim of trafficking to an Olympic champion inspired millions, inspired all of us here at IOM, and reminds us of the boundless potential within migrants. At our last IDM, we welcomed America Ferrera, a celebrated actress, director, and producer who's using her platform to shine a spotlight on the resilience and contribution of migrants worldwide. And her work as our second Global Goodwill Ambassador has elevated the global conversation about migration and inclusion. Dimash Kudaibergen, an extraordinary musician and regional Goodwill Ambassador, has been using his extraordinarily powerful voice, musically and socially, to unite audiences across cultures and advocate for the dignity and rights of migrants. And we've also welcomed a number of national Goodwill Ambassadors. Ama Ababrese has captivated audiences as an actor and presenter, but it's her commitment to equity and social justice that really sets her apart. Club Peñarol is an iconic football team, demonstrating the unifying power of sports, reminding us that teamwork knows no boundaries, and their support for migration exemplifies the spirit of solidarity. Janan Musa is a basketball star who's inspiring young people with his story of resilience, proving that determination and opportunity can transcend even the toughest challenges. Kofi Kenyatta, a gifted musician, has been using his artistry to elevate the voices of migrants and promote awareness of migration issues, including the danger of irregular migration in Ghana and beyond. Mukhtar Diakabe, a football player, has stood against discrimination, using his platform to advocate for the rights and dignity of all people, regardless of their origins. Nicolas Maran, a National Geographic explorer, is using the power of storytelling to document the journeys of migrants, illuminating their struggles and triumphs with humanity and depth. Paul Choi, a documentary photographer, is capturing the profound essence of migration through his lens, bringing the stories of those on the move to life with empathy and authenticity. And finally, Mirella Sula, a National Goodwill Ambassador and entrepreneur, a champion's innovation and empowerment, an advocate for migrants as key drivers of economic and social progress. Each of these extraordinary individuals remind us of the diversity, the talent, and the humanity that migration brings to our worlds. And we at IOM are so grateful for their work, for their advocacy, for the impact that they're making now and will continue to make. Today, I am delighted to introduce you to one of our National Goodwill Ambassadors. Mirella Sula is a mother. She's a researcher. She's an extraordinary member of the Albanian diaspora in the UK. She's our first National Goodwill Ambassador for IOM Albania. She has built a remarkable following of over 3,000 female founders through her Global Woman platform, dedicated to empowering female entrepreneurs to launch, scale, and globalize their businesses. When she was appointed Goodwill Ambassador for IOM, she demonstrated exceptional dedication to women's empowerment, advocating with IOM for the rights and opportunities of women migrants around the world. And she has lent her voice to countless women worldwide, highlighting their needs and challenges, helping them to find their path, build confidence, and transform lives. It is our honor to have you, Mirella, with us at Council. She represents all of our IOM Goodwill Ambassadors, and she's going to present a joint statement that they have all signed. I'm immensely proud of this extraordinary group of advocates who are standing united in their call for unity, commitment,
and change. And I'm confident their message will resonate around the globe. Thank you, Mirella, for being with us. The floor is yours. Is it working? Yes. Thank you. Thank you very much, Your Excellencies, dear guests, ladies and gentlemen. My name is Mireille Sula, and I am deeply honored to stand before you as an IOM National Goodwill Ambassador. First, let me congratulate you on the 115th session of the Council. Your commitment to protecting people on the move is truly commendable. Before I begin, I would like to pause and reflect on what it really means to serve as Goodwill Ambassador for IOM, a role I hold with great pride. As an ambassador, I have the privilege to advocating for women migrants worldwide. This mission is deeply personal to me, as I have also faced many of the same challenges that women migrants experience daily. At IOM, each Goodwill Ambassador shares a common purpose and perhaps even a calling to advocate for important causes that are extremely tied to migration. Whether our focus is on sports, the environment, or women migrants, it all relates to the movement of people. And why is that? The reality is that people move. They move for many reasons: love, education, work, but also because of conflict and climate change or hardship. Along the way, they face countless of challenges. As Goodwill Ambassadors, we are committed to shedding light on these challenges, giving a voice to those unheard, and calling for solutions that create a future where everyone has the opportunity to live in safety and peace. Today, I stand here after having signed the Goodwill Ambassadors' joint statement for peace and urgent humanitarian action. This statement, in fact, it is a call to action, a call for unity, commitment, and meaningful change. Now, allow me to share our joint statement. As IOM Goodwill Ambassadors, we are heartbroken to see millions of people displaced. Families are in urgent need of protection, necessities, and hope. Conflict, climate disasters, economic instability, and other crises uproot lives, stripping people of their safety, dignity, and future. We are uniting in a call for compassion and urgent humanitarian action. We are deeply moved by the suffering of individuals who have been forced from home, who are now in overcrowded shelters, cut off from essential services, and enduring immense hardship. The International Organization for Migration, IOM UN Migration, stands at the forefront of global crisis, providing life-saving assistance and critical support to families and communities. IOM's efforts in tracking displacement, ensuring access to health and protection services, and delivering relief are vital for people on the move. The scale of these emergencies requires collective action. We cannot remain silent as lives are lost and families are torn apart. Humanitarian aid must reach those in greatest need,
And it is essential for the international community to come together to ensure the safety and dignity of displaced family, migrants are all vulnerable populations. As Goodwill ambassadors, we commit to raising awareness, advocating for humanitarian support, and mobilizing global actions for IOM's work. The time is now, before more lives are impacted and more people are forced to leave their homes. Let us stand together to support displaced communities and create a future where everyone has the opportunity to live in safety and peace. Distinguished guests, migration has the power to change lives. I have witnessed that in my own journey, coming from Albania, and now hearing stories of thousands of women in tears. It makes me feel that it's a real call to action. With your support, IOM can continue to bring hope, dignity, and opportunity to those who need the most. Thank you for standing with us in this mission. Together, let's build a world where every migrant, especially women and girls, no matter their journey, has a chance to flourish. Thank you. Thank you. Thank you, DG and Ms. Sula, for your remarks. So we look forward to working with the Goodwill ambassadors in the coming years. We will now go on to the agenda item 8, the draft report on the 114th session of the Council and 7th special session of the Council, document C/114/L/6/revision 1 and C/SP/7/L/1 respectively. The draft report was sent to all member states prior to this meeting. Since no further requests were received to amend these reports, I invite the Council to consider draft resolution C/115/L/1 to approve them. In the absence of any objections, I declare the draft resolution adopted. The next item on the agenda is item 9, reports on matters discussed at the 34th and 35th session of the Standing Committee on Programs and Finance. The reports of the two sessions are contained in document S/34/13 and S/35/14 respectively. So we will start with the first point under this agenda item. And because we were very efficient today with the use of time, we will move now to this item. We will only hear the presentation from the rapporteur, and we will keep the member state comment and reactions for tomorrow's session. So now I invite the rapporteur of the Standing Committee to report to the Council on the Standing Committee's discussions and recommendations regarding this document. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole sur ce point. Donc, s'agissant du point 9, petit a, intitulé « Réactualisation succincte
du programme et budget pour 2024, à la 35e session du comité permanent, des informations ont été données sur l'état du programme et budget pour 2024. Il s'agit du document C-115/8. La partie opérationnelle du budget était passée de 2,7 milliards de dollars des États-Unis à 3,6 milliards de dollars des États-Unis grâce aux fonds additionnels reçus pour divers projets. Le financement de base de l'organisation, qui comprenait les contributions assignées et les revenus de soutien opérationnel, restait inchangé. Le comité permanent a recommandé que le Conseil prenne note de la réactualisation succincte du programme et budget pour 2024. Merci, Monsieur le Président. Je continue. Pour le point 9, petit b, intitulé Programme et budget pour 2025, à la 35e session du comité permanent, l'administration a présenté le programme et budget pour 2025, document C-115/7, et a expliqué que l'OIM entamait la 3e année de son processus de mise en œuvre de la réforme budgétaire conformément à la résolution du comité permanent numéro 31 du 28 juin 2022. L'organisation continue de se développer rapidement et, selon des estimations prudentes, ses dépenses devraient atteindre 4 milliards de dollars des États-Unis en 2025, soit 2 fois plus qu'en 2019. L'allocation proposée pour la partie administrative du budget s'élevait à 88,9 millions de francs suisses, soit une hausse de 11,7 millions de francs suisses par rapport au budget révisé pour 2024. La partie opérationnelle du budget, établie sur la base des crédits confirmés, était estimée à 2,2 milliards de dollars des États-Unis, soit une augmentation d'environ 346,1 millions de dollars des États-Unis par rapport au budget pour 2024, présenté à la même période de l'année dernière. Le budget des RSO prévu pour 2025 s'élevait à 273 millions de dollars des États-Unis. Cela représentait une augmentation de 53 millions de dollars des États-Unis par rapport au budget révisé pour 2024, qui s'expliquait en partie par la croissance continue du portefeuille de projets que l'OIM prévoyait de mettre en œuvre en 2025 et par l'accroissement du niveau escompté des intérêts créditeurs. Après examen, le comité permanent a pris note des programmes et budgets pour 2025, reproduits dans le document C-115/7, et des observations faites par les États membres, et a recommandé que le Conseil approuve la partie administrative du budget à hauteur de 88 874 192 francs suisses, ainsi que la partie opérationnelle du budget à hauteur de 2,19 milliards de dollars des États-Unis. Voilà, Monsieur le Président, je vous remercie. Thank you, Mr. Rapporteur. So we just had the Rapporteur's presentation of summary update on the program and budget for 2024, and also program and budget for 2025. So this brings us to the end of to the first day's meeting. And before closing, I would like to remind you that tomorrow morning we will start at 9 a.m. And I also would like to remind you that now all participants are invited to the reception just outside this conference room, hosted by the Swiss Federal Council, the State Council of the Republic, and Canton of Geneva, and the Executive Council of the City of Geneva. Okay, so I announce that today's meeting closed. Thank you.